Hello, my dear students. Welcome back to PW Telugu Foundation 9th and 10th. This is your bio ma'am Anuradha. అయితే మనకి ఇప్పటి వరకు అభిమన్యుని చాలా బాగా ఆదరించారు కదా. సో అలాగే మనకి ఈ బ్యాచ్ ఈ ఇయర్ అంటే 23-24కి ఎవరైతే 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ రాయబోతున్నారో వాళ్ళందరి కోసం ఆల్రెడీ మనం బ్యాచ్ లాంచ్ చేశాము. దట్ ఈస్ అభిమన్యు 2.0. ఆల్రెడీ మనకి లెక్చర్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి. ఒక్కొక్క చాప్టర్ కొన్ని డివిజన్స్ చేసుకుని స్మాల్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనం రిలీజ్ చేస్తున్నారు యూట్యూబ్లో కదా. సో యూ కెన్ వాచ్ దోస్ వీడియోస్ దోస్ హు ఆర్ స్టడింగ్ ఇన్ 10th క్లాస్. అయితే మనకి చాలా స్టూడెంట్స్ రిక్వెస్ట్ మేరకు 9th క్లాస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. సో 9th క్లాస్ కూడా మనం ఈ ఇయర్ ఆల్రెడీ లాంచ్ చేశాము. సో ఆల్రెడీ మీకు లెక్చర్స్ ఆల్రెడీ ఫిజిక్స్ అదర్స్ మ్యాథ్స్ లెక్చర్స్ అనేవి రిలీజ్ అయ్యాయి కదా. సో నౌ దిస్ ఈస్ ద టర్న్ ఫర్ అవర్ బయాలజీ సబ్జెక్ట్. ఓకేనా. సో ఈ 9th క్లాస్కి మనం ఇచ్చిన బ్యాచ్ ఏంటంటే యథార్థ్ బ్యాచ్ ఫర్ తెలుగు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ 9th గ్రేడ్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా. సో ఈ 9th గ్రేడ్ స్టూడెంట్స్లో ఆల్రెడీ మనం ఏదైతే 10th క్లాస్కి చెప్పుకున్నామో విచ్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ బోర్డ్స్ లైక్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ అండ్ ఈవెన్ CBSE ఆల్సో. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చాప్టర్ నేమ్ చూసుకున్నట్లయితే సెల్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్స్. ఇదే చాప్టర్ మనకి CBSE NCERT బుక్లో కూడా ఉంది. ఏదైనా కాన్సెప్ట్ సేమ్ గానే ఉంటుంది, బట్ ద క్వశ్చన్స్ ద వే ది ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ వేరీస్. ఓకే, క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది, మనకి కాన్సెప్ట్ అనేది అన్నిట్లోనూ సేమే ఉంటుంది. సో యూ ఆల్సో కెన్ వాచ్ దీస్ వీడియోస్. If any doubt, we are here, we will be coming up with live here and there. Okay, all these 4 subjects. So in this for 9th class Yadharth batch, you will get the classes for maths, physics, chemistry and biology. ఓకేనా. సో ఈ చాప్టర్స్లో ఈ క్లాసెస్కి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ మనకి లైవ్ సెషన్స్ కూడా కమింగ్ సూన్. ఓకే, ఆ సెషన్స్లో మీరు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. అయితే కొంతమంది మనకి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, మ్యామ్ టైం టేబుల్ ఏంటి 9th క్లాస్కి కానీ 10th క్లాస్కి కానీ ఫర్ అప్కమింగ్ వీక్స్ ఏదైనా సరే. మనకు ఏదైనా ఒక న్యూ థింగ్ ఉందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుమారో ఇఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద లైవ్ సెషన్, దాట్ విల్ బి మెన్షన్ ఇన్ అవర్ కమ్యూనిటీ పోస్ట్. కంపల్సరీ మెన్షన్ చేస్తారు. టైం టేబుల్ కూడా మెన్షన్ చేస్తారు, ఏ రోజు ఏ క్లాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ యూ హ్యావ్ సీన్ దిస్ schedule for యథార్థ్ బ్యాచ్ in our community section, when we will be having the biology class, that is on Tuesday. So coming Tuesday you will get this class in your YT, that is YouTube. ఓకేనా. సో అర్థమైంది కదా. ఐ థింక్ ఎక్కువగా అడుగుతున్న క్వశ్చన్ అనమాట. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఐ సాల్వ్డ్ హియర్. అండ్ లెట్ us see here what is the chapter we are going to cover, that is cell its structure and function. ఈ చాప్టర్ని మొత్తాన్ని నేను 3 సెషన్స్గా డివైడ్ చేశాను. ఇన్ దిస్ ద ఫస్ట్ సెషన్ we are going to cover in this time at this moment. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్లో ఈ సెషన్లో నేను ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదలుచుకున్నాను అంటే, అసలు ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ మనం ఆల్రెడీ 8th క్లాస్లో కూడా నేర్చుకున్నాం. కాకపోతే ఎప్పుడైనా మనం ఒక క్లాస్ ముందుకు వెళ్ళాము అంటే ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం కదా, మళ్ళీ ఏంటి మ్యామ్ అలా అనుకుంటామా? నో. వితౌట్ రికలెక్టింగ్ ద ప్రయర్ నాలెడ్జ్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ ద 8th గ్రేడ్, ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు మూవ్ ఫర్ 9th. ఎందుకు? ఆ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ని చెక్ చేసిన తర్వాతే మనం నెక్స్ట్ న్యూ కాన్సెప్ట్ని నేర్చుకుంటే అది యాక్చువల్గా ఒక పద్ధతి. అంతేకాని ఏది ఉందో ఓన్లీ ఇంతవరకు ఈ కాన్సెప్ట్ 9thలో ఏముందో అంతవరకే నేర్చుకోవడం వలన నీకు కాన్సెప్ట్ కంటిన్యూటీ ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది కదా, అవునా? సో ఈ కాన్సెప్ట్ కంటిన్యూటీ ఏదైతే సెల్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్ ఉందో మనకి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ బేసిక్స్ ఏదైతే మనకి 8th నుంచి స్టార్ట్ అయిందో బయాలజీలో సెల్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్, వాట్ ఈస్ సెల్ అని ఉంది కదా. సో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంది. సో ఆ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక్కసారి రికలెక్ట్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ మనం 9th క్లాస్లో ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నామో అది అనేది మనం ఈ ఇంట్రడక్టరీ పార్ట్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా. అయితే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ అ టిపికల్ సెల్ మ్యామ్? సెల్ అంటాము, లేకపోతే ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్ అంటాం. టిపికల్ సెల్ ఏంటి? లెట్స్ లెర్న్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ ద సెల్ వాల్, వాట్ ఆర్ దే? ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అబౌట్ ద న్యూక్లియస్. సో వీటి గురించి మనం ఈరోజు ఫోకస్ చేయబోతున్నాము. సో లెట్ us స్టార్ట్ హియర్ ఇంట్రడక్షన్. సో ఫస్ట్ మనకి సెల్ కదా అనుకుంటున్నాము. సో వాట్ ఈస్ ద సెల్ ఆర్ హౌ కెన్ వి డిఫైన్ అ సెల్? ఇట్ ఇస్ అ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్.
అవునా? అదే కదా మనం నేర్చుకున్నాం, యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఏదైనా సరే ఎయిదర్ యూనిసెల్యులార్ ఆర్ మల్టీసెల్యులార్ ఆర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ యానిమల్స్, ఏది తీసుకున్నా సరే ఎవ్రీ ఆర్గానిజం ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ సెల్స్. అయితే ఎవరిచ్చారు ఈ క్లారిటీ మనకి చెప్పండి? హూ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ క్లారిటీ? ద సైంటిస్ట్ నేమ్డ్ రాబర్ట్ హుక్. In the year 1664, he observed the honeycomb-like structures in the bark of the oak tree. Honeycomb-like structures in bark of the oak tree. అక్కడ తను కొన్ని చిన్న చిన్న రూమ్స్ లాగా ఉండడాన్ని అబ్జర్వ్ చేశారు. ఒక చిన్న రూమ్స్. హనీకోంబ్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా మనకి, తేనె పట్టు అంటాం కదా. సో అది ఎలా ఉంటుంది? బాక్సులుగా ఉంటుంది కదా. సో అలాంటి దానికి అబ్జర్వ్ చేశారు. అండ్ హీ నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ అ సెల్. సెల్ని, అది లాటిన్, దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే లిటిల్ రూమ్ అని అర్థం. అంటే హనీకోంబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్లో మనకి చిన్న చిన్న గదుల్లాగా ఉన్నాయి కదా. సో దాన్ని బట్టి తను మెన్షన్ చేశారు, దట్ ఈస్ హీ నేమ్డ్ యాజ్ అ సెల్. ఓకేనా? సో అది ఎవరు చేశారు? రాబర్ట్ హుక్ ఇన్ ద ఇయర్ 1664. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, హనీకోంబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ హీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద బార్క్ ఆఫ్ ద ఓక్ ట్రీ. అవునా? బార్క్ ఆఫ్ ద ఓక్ ట్రీ అంటే బార్క్, వాట్ ఈస్ ద బార్క్ యాక్చువల్లీ? విచ్ కంటైన్స్ డెడ్ సెల్స్ ఆర్ లివింగ్ సెల్స్? which contains dead cells. అవునా? మనం ఓకే ఫర్దర్ క్లాసుల్లో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. టిష్యూస్లో, ప్లాంట్ టిష్యూస్లో మనకి బార్క్ అంటే ఏంటనేది వస్తుంది. మనకి చెట్టుకి అంటే నార్మల్గా హెర్బ్స్, షర్బ్స్, ట్రీస్ అనుకుంటాం కదా. సో ట్రీస్కి షర్బ్స్కి ఏంటి తేడా? ట్రీస్ ఆర్ ద బిగ్ ట్రీస్, దానికి పైన బెరడు లాగా ఉంటుంది, అంటే ఇట్లా తీసేస్తే వస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం అవుటర్ ప్రొటెక్షన్ లేయర్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్. ఓకే, దాన్ని మనం బార్క్ అంటాము యాక్చువల్లీ, విచ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ డెడ్ సెల్స్. అంటే మనకి రాబర్ట్ హుక్ అబ్జర్వ్ చేసిన సెల్స్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ సెల్స్? డెడ్ సెల్స్. అయితే ఫస్ట్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ని కనుక్కున్న సైంటిస్ట్ ఎవరు? హీ ఇస్ నన్ అదర్ దాన్ యాంటోనీ వాన్ లీవెన్హాక్. యాంటోనీ వాన్ లీవెన్హాక్. Okay, so itanu in the year 1675 he observed the living organisms in the pond water. Okay, so first he with his own microscope. Okay na? So tanu observe చేశారు లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ని. ఓకే ఫైన్. దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనకి చూసుకున్నట్లయితే యాజ్ వాట్ వీ డిస్కస్డ్ ఎవ్రీ ఆర్గానిజం ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ సెల్. సో అందులో మనకి డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఎన్ ఆర్గానిజం ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ సెల్, అలాంటి వాటిని ఏమంటున్నాం మనం? యూనిసెల్యులార్ అంటున్నాము. యూనిసెల్యులార్ ఆర్గానిజమ్స్. And if many cells, if an organism is made up of many cells, వాటిని మనం ఏమంటున్నాము? మల్టీసెల్యులార్ ఆర్గానిజమ్స్. అవునా? ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్, జస్ట్ రికాప్. ఓకేనా? సో మల్టీసెల్యులార్ అంటున్నాం. అయితే ఏంటి ఇక్కడ యూనిసెల్యులర్కి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే అమీబా, క్లామిడోమోనాస్, పారామీషియం, ఎక్సెట్రా. అండ్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు మల్టీసెల్యులర్లో, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, ఎక్సెట్రా. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ యూనిసెల్యులర్ అంటున్నాం కానీ బట్ దిస్ సింగిల్ సెల్ ఈస్ ఎనఫ్ టు పర్ఫార్మ్ మెనీ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. ఇప్పుడు అమీబాలో చూసుకున్నట్లయితే అమీబా కూడా ఇట్ అండర్గోస్ రెస్పిరేషన్, డైజెషన్, ఎక్స్క్రీషన్, రీప్రొడక్షన్, సర్క్యులేషన్ అన్నీ జరుగుతాయి. మ్యామ్ ఒక్క సెల్ ఇన్ని డ్యూటీస్ని, ఇన్ని మెటబాలిక్ ప్రాసెసెస్ని ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తుందంటే దట్ ఈస్ వాట్ ద వండర్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ వండర్ ఆఫ్ ద నేచర్. ఓకేనా? అయితే జరుగుతుంది. సో ఈ అన్నీ ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ బికాస్ లివింగ్ ఆర్గానిజంలో మళ్ళీ అన్ని మెటబాలిక్ ప్రాసెసెస్ అనేవి జరుగుతాయి కదా. సో అలాగే మనకి అమీబాలో కూడా జరుగుతాయి.
ఓకేనా? ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ సెల్. అయితే ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనకు అనుకోండి సర్క్యులేషన్ అంటే హార్ట్ ఉంది, ఎక్స్క్రీషన్ అంటే కిడ్నీస్ ఉన్నాయి, ఇలా ఉన్నాయి. కానీ ఈ ఆర్గానిజమ్స్లో మనకి ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ త్రూ ద డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ అండ్ త్రూ ఇట్స్ అవుటర్ సర్ఫేస్, దట్ ఈస్ అ మెంబ్రెయిన్, outer cell membrane ద్వారా జరుగుతాయి. ఓకేనా? సో ఈజ్ దిస్ క్లియర్? వాట్ ఆర్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్? అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఫర్ లైక్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ సెల్? వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ సెల్? వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ సెల్? Largest cell in our body is a egg or ovum in humans. And the smallest cell వచ్చేసి mycoplasma. ఓకేనా? స్మాలెస్ట్ సెల్ వచ్చేసి మైకోప్లాస్మా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి సెల్ చూసుకున్నాము. కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సెల్లో మనకి అన్ని సెల్స్ ఒకలాగే ఉంటాయా? Do all the cells look similar? Answer is no. Because నీకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు బయాలజీ అంటే ఇష్టం. బయాలజీ అంటే ఇష్టం అంటే ఫ్యూచర్లో ఇంజనీర్ అవుతావా నువ్వు? లేదు కదా. ఐ విల్ బికమ్ ఏ డాక్టర్, అవునా కదా? సో దాని యొక్క ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇష్టం ఉందో, మనం నెక్స్ట్ బైపీసీ తీసుకుంటే మనకు నెక్స్ట్ వీఆర్ హోపింగ్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్, అవునా? అలాగే ఇక్కడ మనకి సెల్స్ ఉంది అంటే యాజ్ అవర్ బాడీ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్. ఈచ్ సెల్ హ్యాస్ a different shape and structure. Why so? Because they have the separate function to perform. అర్థమైందా? ప్రతి సెల్ కూడా దాని యొక్క వాటి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి దాని యొక్క షేప్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఇక్కడ చూడండి. స్టెమ్ సెల్స్. స్టెమ్ సెల్స్ అంటే ఇస్ దిస్ విజిబుల్? నో. స్టెమ్ సెల్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి మేజర్గా మనం బేబీ డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు ఓకే స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి మిగతా సెల్స్ అన్నీ కూడా సపరేట్ అయ్యి త్రూ ద డివిజన్ మిగతా సెల్స్ అన్నీ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ బోన్ సెల్స్ తీసుకున్నట్లయితే బోన్ సెల్స్ ఆస్టియోసైట్స్. బోన్ సెల్స్లో ఏం ఫామ్ అవుతాయి? బ్లడ్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదా. సో దానికి తగ్గట్టుగానే మనకి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. బ్లడ్ సెల్స్ చూసుకున్నట్లయితే యూ కెన్ సీ ఆర్బీసీ అండ్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. ఆర్బీసీ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ యొక్క డ్యూటీ ఏంటి? వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అంటే విచ్ ఫైట్స్ అగైన్స్ ద ఫారెన్ మెటీరియల్. అండ్ ఆర్బీసీ యొక్క డ్యూటీ ఏంటి? టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ టు ఆల్ ద సెల్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. దానికి తగ్గట్టుగానే వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అలాగే మజిల్ సెల్స్ చూసుకోవచ్చు. ఫ్యాట్ సెల్స్. ఫ్యాట్ సెల్స్ ఏంటి? విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ రీజన్ లైక్ థై రీజన్, ఇన్ ద అబ్డోమెన్ అండ్ in this area where the excess fat will be stored in the tissue called adipose tissue. The cells called adipose cells where the fat storing tissue, this is a fat సెల్స్. ఓకే, దానికి తగ్గట్టుగానే ఉంటుంది. అండ్ స్కిన్ సెల్స్ చూడండి. ఓకే, సో డిఫరెంట్ షేప్ ఉన్నాయి. నర్వ్ సెల్స్ చూడండి. సో ద నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ ద లాంగెస్ట్ సెల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ ద లాంగెస్ట్ సెల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఎందుకు? నర్వ్ సెల్ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి? బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్ అనేది దోస్ టూ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ నర్వ్ సెల్స్ కదా. వాటి యొక్క డ్యూటీ ఏంటి? టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ టు ద అనదర్ పార్ట్. సో అలాంటప్పుడు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేయాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేయాలంటే దానికి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి? దానికి తగ్గట్టుగానే ఉంటుంది. దీని గురించి డీటెయిల్డ్గా మనం యానిమల్ టిష్యూస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ చాప్టర్ ఇన్ అవర్ బయాలజీ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ ఎండోథీలియల్ సెల్స్ చూసుకున్నా. సెక్స్ సెల్స్. సెక్స్ సెల్స్ అంటే హ్యూమన్ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్. ఓకే, ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్. అండ్ ఇక్కడ మనకి క్యాన్సర్ సెల్స్. క్యాన్సర్ సెల్స్ ఆర్ సపరేట్. ఓకే, సో విచ్ కాజెస్ క్యాన్సర్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం రాయొచ్చు? సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెల్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెల్ depends upon the work it has to perform. ఓకేనా? ఇది క్లియర్ కదా ఇప్పుడు? ఎనీ డౌట్ హియర్? ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ సెల్స్ ఉన్నాయి. సో దాని యొక్క రోల్ అనమాట. అయితే మనం సెల్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. సెల్లో ఇంకా ఏముంటాయి? Cell contains many small
పార్టికల్స్, దాన్ని మనం ఆర్గనెల్స్ అంటున్నాము. ఓకే, సెల్ ఇప్పుడు మనకి మన బాడీ ఎలాగైతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెల్స్తో మేడ్ అయి ఉందో అలాగే ఈచ్ సెల్ని మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే అగైన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మెనీ స్మాల్ స్మాల్ పార్టికల్స్, దాటిని మనం అంటున్నాము ఆర్గనెల్స్ అని. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్. లెట్ us see what are they. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ద మెయిన్ డిఫరెన్స్, ఇప్పుడు మనం యానిమల్స్ సెల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా, సో అలాగే ప్లాంట్స్లో కూడా సెల్స్ ఉంటాయి. అయితే మనకి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము, జస్ట్ ఒక రీక్యాప్ కోసం నేను పెట్టాను ఇది. ఓకే, ప్లాంట్ సెల్స్కి యానిమల్ సెల్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ప్లాంట్స్ ఏంటి, దే కెన్ ప్రిపేర్ దర్ ఫుడ్. మేజర్గా ఆ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే వాటిలో ఏముంటుంది స్పెషాలిటీ? ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. అండ్ మనం ఏంటి, మంచిగా ఎండ్ అయినా వానైనా గాలికి ఏమి నొప్పి తగలకుండా మంచిగా ఏసీ రూముల్లో ఉంటున్నాం కదా, కానీ చెట్లు బయట ఉంటున్నాయి కదా. సో వాటి దే కెన్ విత్ స్టాండ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ హాట్, ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ కండిషన్స్. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? బికాస్ దే హ్యావ్ ద అనదర్ లేయర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ వాల్ విచ్ గివ్స్ దెమ్ ప్రొటెక్షన్. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ చూసుకోండి, ఎ ప్లాంట్ సెల్ ఈస్ యూజువల్లీ లార్జ్ compared with animal cell. They are large in size. And cell wall, as I just now I told you, and chloroplast is present, and nucleus is peripheral. Peripheral ante oka side ki move ayi untundi. And centrioles are absent. Actually ee centrioles ane word మనం 10th క్లాస్లో రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. సెంట్రియోల్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద సెల్ డివిజన్, ఇన్ ద మైటాసిస్. ఓకే, అది సెంట్రియోల్స్ యొక్క రోల్ ఏంటంటే విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద సెల్ డివిజన్ చిల్డ్రన్, which helps in the cell, is this visible? Which helps in the cell division. Okay, so they are present only in the animal cells but absent in the plant cells. And ikkada manaki plastids absent and migatavanni telisinde. Okay na, so cell wall is absent and animal cell is comparatively small in size and nucleus is present in the center. ఇప్పుడు దీనికి తగ్గట్టుగా ఒక చిన్న రఫ్ స్కెచ్ని వేస్తాను చూడండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, యానిమల్ సెల్ని ఎప్పుడైనా డ్రా చేసినప్పుడు ఈజీగా ఉండడానికి ప్లాంట్ సెల్ని డ్రా చేసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈజీగా హెక్సాగోనల్ స్ట్రక్చర్ని డ్రా చేసుకుంటాను. ఓకేనా, సో ఇలా హెక్సాగోనల్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఇంకొక లేయర్ని అవుట్ సైడ్ వేస్తున్నాను. ఓకేనా, సో ఇలాగా అవుట్ సైడ్ డ్రా చేయాలి, అయిపోయింది. సో ఇంకొకటి ఏమంటున్నాం మనం, న్యూక్లియస్ మేజర్గా మనం డ్రా చేయాల్సిన సెల్ ఆర్గనెల్ ఏంటి? న్యూక్లియస్ కదా, లార్జెస్ట్ ఆర్గనెల్ ఇన్ ద ప్లాంట్ బాడీ. సో దాన్ని మనం ఇలా డ్రా చేసుకోండి. సో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, విచ్ ఇస్ టువర్డ్స్ పెరిఫరీ అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ. సో ఇంకా మిగతాదంతా ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైడ్ బై అ వాక్యూల్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్. అలాగే మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే యానిమల్ సెల్ని మామూలుగా మనం రౌండ్ ఓవల్ షేప్లో డ్రా చేస్తాము. ఇందులో మనకి సెంటర్లో ఉంటుంది, దీన్నే మనం న్యూక్లియస్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇది న్యూక్లియోలస్, సో ఇట్ ఈస్ అ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్? న్యూక్లియస్. What is this? Nucleus. ఇప్పుడు అర్థమైందా why it is in the plant cell, why it is periphery and why it is center? Because ఇక్కడ vacuole is occupying the more space. This vacuole pushes this nucleus towards the periphery of the cell. Okay na, so this is about, and nucleus is present in the center in case of animal cells. ఈ పిక్చర్స్, ఈ డయాగ్రామ్స్ అన్ని కూడా క్లియర్గా ఈచ్ సెల్ ఆర్గనెల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము ఫర్దర్గా. ఓకేనా, సో ఇది డిఫరెన్సెస్ అర్థమైంది కదా, ఎందుకంటే 2 మార్క్స్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు. ఓకేనా, సో చలో నెక్స్ట్ ఇక్కడ టిపికల్ సెల్ అన్నాం కదా. సో వాట్ ఈస్ అ టిపికల్ సెల్? A cell which is used to explain all the cell organelles. కామన్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి యూజ్ చేసే సెల్ని మనం టిపికల్ సెల్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఆల్రెడీ 7th క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము, ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ ద టిపికల్ ఫ్లవర్ అంటున్నాం. టిపికల్ ఫ్లవర్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ బి యూజింగ్ ద దతురా ఆర్ ద హైబిస్కస్ ఫ్లవర్, ఎందుకంటే దాంట్లో అన్ని పార్ట్స్ కవర్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి. అలాగే మనకి టిపికల్ సెల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు వి విల్ బి టేకింగ్ ద సెల్ కామన్లీ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద సెల్ ఆర్గనెల్స్. ఓకే, సో దాన్ని మనం అంటాము టిపికల్ సెల్ అని. ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకున్నాము యానిమల్ సెల్ని, ఇక్కడ ప్లాంట్ సెల్ని. ఓకే, సో ఒక్కసారి జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం యాక్చువల్గా టిపికల్ సెల్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి మేజర్గా 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ద మేజర్ వన్ ఈజ్ అ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్.
and the second one is a cytoplasm, and the third one is a nucleus. ఓకేనా? సో మేజర్గా 3 పార్ట్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి ప్లాంట్ సెల్కి యానిమల్ సెల్కి చూసుకుందాం. చూడండి, ఫస్ట్ న్యూక్లియస్ ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, విచ్ ఇస్ టువర్డ్స్ ద పెరిఫెరీ అనేది. సో యూ కెన్ సీ దిస్ వన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అవుటర్ మెంబ్రెయిన్. So plants and animals ki ribosomes, so what are this we will discuss, and mitochondria, and cytoplasm is a fluid, and cell wall, chloroplast, vacuole. So why they mentioned separately means they are particularly present only in the plant cell అని అర్థం. ఓకేనా? అయితే సో ఏవైతే మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు కదా, రైబోజోమ్స్, మైటోకాండ్రియా, క్లోరోప్లాస్ట్, వాక్యూల్, సో వాటిని మనం అంటున్నాము సెల్ ఆర్గనెల్స్ అని. సో వాట్ ఆర్ దే చిల్డ్రన్? సెల్ ఆర్గనెల్స్. ఓకేనా? సో మనకి మన బాడీలో సర్క్యులేషన్ కోసం హార్ట్, ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్, అండ్ ఎక్స్క్రిషన్ కోసం కిడ్నీస్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయో అలాగే మనకి సెల్లో చూసినట్లయితే డిఫరెంట్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ కోసం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద టిపికల్ సెల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ is just now I told you typical cell provides a way to study the cells. ఇందులో మనకి ప్లాంట్ సెల్ ఆల్రెడీ చూసుకున్నాం కదా. సో ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్. యానిమల్ సెల్లో ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము? presence of centrioles, బట్ ఇక్కడ presence of cell wall, presence of plastids, and presence of large sized vacuole. అసలు వాక్యూల్ ఏంటి, దాని యొక్క రోల్ ఏంటి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? సో టిపికల్ సెల్లో అన్ని సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఉండేలాగా మనం స్టడీ చేస్తామన్నమాట. ఓకేనా? చలో నెక్స్ట్, ఎస్, యాక్టివిటీ టు అబ్జర్వ్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్. ఇక్కడ so to observe the cell membrane we will be taking the rheoleaf. okay, so rheoleaf ni తీసుకొని తర్వాత సింగిల్ స్ట్రోక్ లో just you have to tear the leaf in a single stroke, then take out that and you keep it on the slide. Okay, so tear the leaf in a single stroke, okay, so then take the sample and keep it on the slide, అండ్ మనకి తెలిసిందే స్లైడ్ మీద పెట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తాము, సెంటర్లో మనం క్లీన్ డ్రై స్లైడ్ని తీసుకుని శాంపుల్ ఒక డ్రాప్ వాటర్ వేస్తున్నాము. వాటర్ తర్వాత శాంపుల్ వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ ఆర్ నెక్స్ట్ సాఫ్రన్ని యూజ్ చేస్తాను. సో దాని తర్వాత ఏం చేస్తాము, కవర్ స్లిప్తో కవర్ చేస్తాం. సో దాని తర్వాత ఎక్స్ట్రా స్ట్రెయిన్ని బ్లాటింగ్ పేపర్తోని వైప్ చేసేసి నెక్స్ట్ వీ విల్ బీ వాచింగ్ అండర్ ద మైక్రోస్కోప్. ఇదనమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ మనకి యాక్టివిటీస్ అంటున్నాం కదా, సో ఈ యాక్టివిటీ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, వీటిని ఏమంటున్నాము, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కదా. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నీ మనకు వస్తున్నాయి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 3 కింద. ఓకేనా? సో 10th క్లాస్లో కూడా మీకు ఈ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ మీద లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మీరు అలవాటు చేసుకోవాలి. ఏంటి అలవాటు చేసుకోవాలి అంటే ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది కదా మనకి ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఆర్ ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు. అదేంటి అంటే ఎయిమ్, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. Okay, so shall I write here? So what we will follow? So that is aim, materials required, procedure, precautions, observation, conclusion or inference. The next diagram. ఓకేనా? సో ఇలా రాస్తే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్ ఆన్సర్ 4 మార్క్స్ అయితే 4, 8 అయితే 8 మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. సో ఎవ్రీ పాయింట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో అయితే
ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఆర్ సెల్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి సెల్ మెంబ్రెయిన్ అన్నారు మ్యామ్, ఇక్కడ మనం ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అని మెన్షన్ చేశారు అంటే సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఆర్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ వన్ అండ్ ద సేమ్. ఓకేనా, ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్. ఓకేనా, స్ట్రంకెన్ సైటోప్లాజం. వై ఇట్ ఈస్ స్ట్రంకెన్? వై అండ్ ఎందుకు అలా అయిపోయిందంటే ఇఫ్ యూ కీప్ ద సెల్ ఇన్ ద షుగర్ వాటర్, నార్మల్గా మనకి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకి 2 మెయిన్ ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి. అవి ఆల్రెడీ ఫర్దర్ లెక్చర్స్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాము వాటి గురించి కూడా. మూవ్మెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ 4th చాప్టర్లో అందులో మనకి 2 థింగ్స్ ఉన్నాయి, ప్రాసెసెస్ ఏంటంటే ఆస్మోసిస్, డిఫ్యూజన్ అనేవి. ఓకేనా, సో ఆస్మోసిస్ అంటే ఇంకొక స్లైడ్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఏంటి ఏమనుకుంటున్నాం మనం వాటిని? ఆస్మోసిస్, డిఫ్యూజన్ కదా. సో ఇక్కడ మనకి డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి? మూవ్మెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ from movement of materials from high concentration to low concentration, high concentration to low concentration. ఒకసారి మీరు అగరబత్తి ముట్టించినప్పుడు స్మెల్ ఎలా వస్తుంది మనకి ఇంట్లో, కాఫీ తయారు చేసేటప్పుడు కానీ అలా అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఆస్మోసిస్, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, మీరు ఎగ్జామ్లో షార్ట్ కట్స్ రాయొద్దు, జస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్ మూమెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ లో టు హై, లో టు హై. ఇక్కడ మనకి ప్లాంట్స్ చూసినట్లయితే రూట్స్ అబ్జార్బ్స్ వాటర్ కదా, సో రూట్స్ అబ్జార్బ్ వాటర్ త్రూ ఆస్మోసిస్ ఓన్లీ. రూట్స్ అబ్జార్బ్ వాటర్ త్రూ ఆస్మోసిస్. అండ్ మనకి సెల్లో అవుటర్ లేయర్ ఉంటుంది కదా, సో అవుటర్ లేయర్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అంటారు కదా. సో ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ ఎంటర్ అండ్ exit from the cell membrane, through diffusion process. ఓకేనా, అయితే ఇప్పుడు about, and next if you talk about the cell membrane, so cell membrane ki inkoka name em cheppanu nenu, plasma membrane. Okay na, so ikkada okay, so this cell membrane is outermost layer of the cell that separates the cytoplasm from the external environment. Okay, and it defines the shape, size of the cell and encloses the cytoplasm and protects from the external environment. And the exchange of substances through the cell membrane happens very selectively. So that is the reason this cell membrane is also called as selectively permeable membrane. What we will call it as? Selectively permeable membrane. ఓకేనా, అయితే ఏది పడితే అది సెల్ నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అపార్ట్మెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఉంటారు కదా, ఎవరిని పడితే వాళ్ళని లోపలికి రానిచ్చేస్తారా? లేదు కదా, ఒక ఐడి కార్డో ఏదో ఒకటి చూపించాలి కదా. సేమ్ అలాగే మనకి యాజ్ యు నో దట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ అ సెల్, so what is the plasma membrane or the cell membrane? This is the outermost layer, so this is a cell membrane. CM in the sense not chief minister, it is a cell membrane. Okay na, so ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఆక్సిజన్ కానీ న్యూట్రియంట్స్ కానీ ఆర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద సెల్, ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి? త్రూ ద సెల్ మెంబ్రెయినే కదా. సో ఈ సెల్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ఏవి పడితే వాటిని అలో చెయ్యదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఓకేనా, అయితే ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఏ సెల్స్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ని డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు షేప్స్ అన్ని డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను చూడండి. నర్వ్ సెల్ని తీసుకుందాం. సో నర్వ్ సెల్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇలా ఇలాంగేటెడ్గా ఒక చెట్టు ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడేమో డెండ్రైట్స్ ఉంటాయి, ఇలా ఉంటుంది అవునా. ఇక్కడ మధ్యలో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నిసల్స్ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి, సైడ్ న్యూరోప్లాజం ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ బై మైలిన్ షీత్. ఇది ఒక సెల్ అనుకుందాం. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనం ఒక సెల్ని చూసుకున్నాం, అండ్ హ్యూమన్ ఎగ్ అనుకున్నాం. అండ్ ఇక్కడ మనం ఇంకొక సెల్ని డ్రా చేసుకుందాము, దట్ ఈస్ ఆర్బీసీ, అ బైకాన్కేవ్ షేప్డ్ సెల్స్. అంటే ఏంటి ఇక్కడ, విచ్ ఇస్ గివింగ్ ద షేప్ టు ద సెల్? సింపుల్, సెల్ మెంబ్రెయిన్, అంతే కదా. సో ఈ కేసులో నీకు ఇలా ఎలాంగేటెడ్ షేప్లో ఉన్నా కానీ, ఈ కేసులో ఓవల్ షేప్ ఆర్ బైకాన్కేవ్ షేప్లో ఉన్నా కానీ, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెల్ ఈస్ గివింగ్ షేప్ టు దట్? సింపుల్, దట్ ఈస్ సెల్ మెంబ్రెయిన్. అండ్ ఇంకొకటి,
మనకి ఎవరైనా సరే మనకి ఫస్ట్ అవుటర్ లేయర్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే కదా ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నాం అనుకోండి, సోల్జర్స్ బోర్డర్స్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ కొంతమంది ఉంటారు, నెక్స్ట్ కొంతమంది. సో ఫస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకే ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇక్కడ అన్నిటితో పోలిస్తే ఇట్ ఈస్ ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్, its duty is to give protection to the cell and the internal whatever the present in the inside the cell. And ఇంకొక పాయింట్ చెప్పుకున్నాం, it is the membrane which separates the cytoplasm from the external environment. Okay, which separates the cytoplasm from the external environment. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఒక సెల్ ఉంది కదా. సో నేనేం చెప్పాను ఇందాక, యానిమల్ సెల్లో సెంటర్లో ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా. సో దాని తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. Okay, so this fluid is actually called as a cytoplasm. Okay, ఒకవేళ ఈ లేయర్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ లేదనుకోండి, ఏమవుతుంది అప్పుడు ఈ సైటోప్లాజం అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ వి మెన్షన్ యాజ్ which can outermost layer of the cell that separates the cytoplasm from the external environment. అర్థమైందా? And it is called as selectively permeable as it allows only few materials which are needed or useful for the cell. ఓకేనా? అర్థమవుతుంది కదా. చలో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద సెల్ membrane. And coming to the cell wall which is present only in the plant cell as we discussed earlier. Okay, so it is present only in the plant cells which give protection, and it is a tough and flexible porous layer that tends a definite shape to the cell and is also provides the protection. So ఇప్పుడు మనకి ప్లాంట్ సెల్ ని డ్రా చేసుకున్నట్లయితే అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఏముంటుంది మనకి ఇక్కడ? ఏమనుకున్నాము? ద అవుటర్ లేయర్, దిస్ ఇస్ అ సెల్ వాల్. సో ఇక్కడ మనకి సెల్ వాల్ which gives the shape, this is what called cell wall. Okay na? It exerts an inward wall pressure to resist the outward direct pressure directed and exerted by the cell sap. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది కదా. సో ఫ్లూయిడ్ ఈస్ ఫిల్డ్ ఇన్సైడ్ ద వ్యాక్యూల్. సో దీన్ని మనం వ్యాక్యూల్ ఉంటున్నాము. ఇక్కడ ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రెషర్ ఎక్కువైతే సో ఈ సెల్ వాల్కి సెల్ మెంబ్రెయిన్కి ఉంటుంది కదా, అక్కడక్కడ లోపలికి ప్రెషర్ ఇట్లా అయిపోతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద పాయింట్ మెన్షన్ హియర్. అండ్ హెన్స్ ద ప్లాంట్ సెల్స్ కెన్ విత్స్టాండ్ మచ్ గ్రేటర్ చేంజెస్ ఇన్ ద సరౌండింగ్ మీడియం దాన్ ద animal cells. So what is the reason behind? Because of the cell wall, the plants can withstand the extreme conditions. Okay na? So and the next here we will talk about. And this cell wall is present only in the plant cells? No. So this cell wall is also present in bacteria and fungi. Bacteria and fungi along with plant cells. The next, if we talk about nucleus, the next మనం మూడు చెప్పుకున్నాం కదా. సో సెల్ మెంబ్రెయిన్, సైటోప్లాజం అండ్ న్యూక్లియస్. సో సైటోప్లాజం అందులో ఉన్న సెల్ ఆర్గనల్స్ నెక్స్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేసుకుందాము. ఇక్కడ న్యూక్లియస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ ద న్యూక్లియస్ హియర్? సో ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఒక యాక్టివిటీ ఉంది. యాక్టివిటీకి మనం ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్ ఈస్, okay, so take the sample from your cheek carefully, అంటే with the help of spatula or ఇంకొకటి కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. ఏంటది? ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఎయిమ్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఆల్రెడీ మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో అందుకే నేను డైరెక్ట్ ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే చీక్ సెల్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తానికి ఫస్ట్ మనకి రిన్స్ చేసుకోవాలి, గోగల్ చేసుకున్న తర్వాత విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్ ఆర్ ద స్పాచులా చిన్నగా తీసుకొని దాన్ని మనం లోపల నుంచి మన చీక్ సెల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం ఎక్కడ పెట్టాలి? You have to keep it on the sample should be kept on the slide.
క్లీన్ అండ్ డ్రై స్లైడ్. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు యాడ్ అ డ్రాప్ ఆఫ్ అయోడిన్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్టర్ దట్, అండ్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసాము మెథిలిన్ బ్లూ. మెథిలిన్ blue. What is this methylene blue? This is an indicator. This is an indicator. ఓకేనా. సో దాని తర్వాత యాడ్ చేసిన తర్వాత మంచిగా కవర్ స్లిప్ అనేది పెట్టాలి. కవర్ స్లిప్ పెట్టిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా స్ట్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నీట్గా వీ హ్యావ్ టు వైప్ అవుట్ విత్ బ్లాటింగ్ పేపర్. దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ అండర్ ద మైక్రోస్కోప్. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ ఆసమ్ పిక్చర్ అండర్ ద మైక్రోస్కోప్. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద cells we will find under the microscope. This is the nucleus of Chtich cells in us, in humans. ఓకేనా. సో యూ కెన్ సీ ఇది డార్క్ కొంచెం ప్యాచెస్ లాగా ఉంటాయి, దాన్ని మనం న్యూక్లియస్గా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. సైటోప్లాజం ఉంది, సెల్ మెంబ్రెయిన్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, ఒక సెల్కి వచ్చేసి ఒకటి న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, అండ్ దాట్ న్యూక్లియస్ ఆల్సో విచ్ ఇస్ అ వెరీ అంటే అన్ని సెల్ ఆర్గనెల్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే విచ్ ఇస్ అ లార్జెస్ట్ సెల్ ఆర్గనెల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెల్ దాన్ అదర్ సెల్ ఆర్గనెల్స్. ఓకేనా. సో ఇది అర్థమైంది యాక్టివిటీ. సో సింపుల్. అప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏం అబ్జర్వ్ చేసాము న్యూక్లియస్ని, అది ఎలా ఉంటుంది దాని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా. సో న్యూక్లియస్, ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి who named this nucleus? That is Robert Brown in the year 1831. And here nucleus is the largest and most distinct of all the cell organelles. Just now I told you, no, it is the largest part of the cell and it is called as a cell's control room. Okay, enduku? Because it controls all the other organelles. That's why it is called control room. And nucleus regulates and controls all the functions of the cell and determines the characteristic of the organisms also. Okay na. And ikkada nucleus manaki, as I told you, which is present in the center kada. So manaki ikkada already oka slide undi kada. So ikkada chuddam manam. ఇక్కడ న్యూక్లియస్ని మనం డ్రా చేద్దాం. ఓకే. సో ఇమాజిన్, సో మనకి ఏం చెప్పాను, లార్జ్గా మంచిగా రౌండ్గా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ ఓకే. సో జస్ట్ హ్యావ్ ఓకే. సో ఇక్కడ విల్ కవర్ ఇట్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి న్యూక్లియోలస్ అనేది ఉంటుంది అండ్ అలాగే డెన్స్ క్రోమాటిన్ థ్రెడ్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ దాంతో పాటుగా మనకి ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఫ్లూయిడ్ దీన్ని డాట్స్గా పెట్టుకుందాము. ఓకే. సో ఇది అనమాట. ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే దిస్ ఇస్ వాట్ కాల్డ్ న్యూక్లియర్ పోర్. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ అ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే డాట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో దిస్ ఇస్ ద సో ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ కదా. సో న్యూక్లియోప్లాజం. వాట్ ఈస్ దిస్? న్యూక్లియోప్లాజం. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ క్రోమాటిన్ థ్రెడ్స్. సో దీస్ క్రోమాటిన్ థ్రెడ్స్ when the cell is going to divide, this changes into chromosomes. Okay na. So this is what called nucleolus. Okay. So we completed. Okay na. So this chromatin threads and ikkada manaki nucleus lo main ga em untundi, genetic material. So it contains genetic material. So the genetic material and which plays a major role in the cell division. And so this chromatin threads evaithe unnayo, this chromatin threads forms like a chromosome when cell is going to divide. Okay na. And
దీనిలో మనకి మేజర్గా జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ, just see here, do all the cells have the nucleus inside them? No. Okay, so let us see the difference here. So all the cells won't be having the nucleus inside. If a cell is having nucleus, then it is called eukaryotes. Examples, మనం plants, animals, etc. అయితే next, some cells nucleus won't be. Okay, I'll use another color. Okay, so nucleus is not covered with nuclear membrane, or మనం ఇంకొకటి కూడా అనుకోవచ్చు as which is not covered with nuclear membrane, or they have the primitive nucleus. ఏదైనా వర్డ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. primitive nucleus, వాటిని మనం అంటున్నాము prokaryotes అని. ఓకేనా? అయితే మనకి అన్ని సెల్స్లో ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా మన హ్యూమన్స్లో, కాకపోతే ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉంటాయి కదా. సో ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ మనం చూసుకుందాం ఇక్కడ. ఏవేంటి అంటే ఓకే, సో ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ హ్యూమన్ ఆర్ మెమేలియన్ RBC అండ్ phloem sieve tubes does not have nucleus in them. స్టార్టింగ్లో ఉంటాయి కానీ లేటర్ దే డిజపియర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ప్రోకారియోట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ నేను రాయలేదు కదా, సో మీరు ఆలోచించి చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? దే ఆర్ బ్యాక్టీరియా లైక్ cyanobacteria అండ్ blue green algae. ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రోకారియోట్స్ కిందకు వస్తాయి. యూకారియోట్స్లో కదా ఆల్ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ని చూస్తాం. అయితే మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు చూడండి, ప్రోకారియోట్స్కి బ్యాక్టీరియా, ఆర్కియా, యూబ్యాక్టీరియా, ఇవి కూడా బ్యాక్టీరియానే అనమాట. ఓకేనా? సో యూకారియోట్స్కి ఇవన్నీ వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ అన్ అమీబా యానిమల్, దిస్ ఇస్ అ ఫంగైలో కూడా మనకి న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది. అయితే మళ్ళీ మనం ఒక్కసారి నేను డ్రా చేస్తాను చూడండి, బ్యాక్టీరియాని డ్రా చేద్దాం. సో బ్యాక్టీరియా విచ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ప్రోకారియోట్. ఓకేనా? సో అదేంటంటే మనం ఇక్కడ this is what the nucleoid and the ribosomes. Okay, so and here and there the cytoplasm like a normal cell. And as we discussed, this fungi is bacteria is also have another layer, that is a cell wall. So another layer I have to do here. So let us label here. This is a cell wall and these are ribosomes. Okay, and this is what called nucleoid. Normal nucleus enti which is covered with the nuclear membrane kada. So bacteria lo ala undadu, dani free ga manaki cytoplasm lo untundi kabatti dani manam nucleoid antunnamu. And దీన్ని మనం cytoplasm అంటున్నాము. అండ్ ఈ వీటిని మనం ఫ్లాజిల్లా అంటాం, ఈ హెయిర్స్ ఏదైతే ఉందో. ఓకేనా? సో అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక టైల్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం యూకారియోట్స్. సో యూకారియోట్స్ ఆల్రెడీ ప్లాంట్ సెల్ తీసుకుందామా. సో లెట్స్ మీ డ్రా ద ప్లాంట్ సెల్ విచ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూకారియోట్. ఓకేనా? చలో హియర్ ప్లాంట్ సెల్ని బేసిక్గా మనం హెక్సాగోనల్ స్ట్రక్చర్లో డ్రా చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ద outer layer which is a cell wall, and here I am going to focus only on the nucleus. And ఇక్కడ మనకి vacuole పెద్దగా ఉండడం వలన
ఈ న్యూక్లియస్ అనేది టువర్డ్స్ పెరిఫెరీకి వెళ్తుంది. అండ్ ఈ న్యూక్లియస్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. ఇన్సైడ్లో న్యూక్లియోలస్ ఉంటుంది అండ్ క్రోమాటిన్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి కదా. సో దిస్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ మంచిగా న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్తో కవర్ అయ్యి ఉన్నందువలన వాటిని మనం అంటున్నాము యూకారియోట్స్ అని. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో ఎనీ డౌట్ హియర్? చలో నెక్స్ట్. It's the time for your homework. Okay, so what happens if plasma membrane ruptures or breaks? ఇందాక మనం అనుకున్నాము ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ అనేది మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇస్తుంది అని. అదే కనుక మనకి లేదు అంటే ఏమవుతుంది? ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకుని మనకి బోర్డర్స్లో మన సోల్జర్స్ లేరు అంటే ఏమవుతుంది? ఎవ్రీవన్ ద పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ అటాక్ అస్ కదా. సో అలాగే ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ రప్చర్ అయితే ఏం జరుగుతుంది? కొంచెం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని మనం AS2 కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఒకసారి ఆలోచించాలి, ఉంటే ఓకే, లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది? ఓకే, సో ఇవి మనకి AS2 కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఆలోచించి ఆన్సర్ చేయండి. అండ్ రాకపోతే మనం లైవ్ సెషన్ ఎప్పుడైతే ఉందో అప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకొని యూ కెన్ ఆస్క్ మీ హౌ టు ఆన్సర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఐ విల్ బి హెల్పింగ్ దేర్. అండ్ నేమ్ 3 features which are found almost in every cell. స్టార్టింగ్లో నేను చెప్పాను మేజర్ త్రీ థింగ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేసి. ఓకే, సో ఒకసారి లేదు అంటే బ్యాక్ వెళ్ళి వీడియో చెక్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. అండ్ వై ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్, ఇది కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? చలో నెక్స్ట్. వాట్ మేక్స్ ద ప్లాంట్ సెల్ టు విత్స్టాండ్ గ్రేటర్ చేంజెస్ ఇన్ ద సరౌండింగ్ మీడియం దాన్ ద యానిమల్ సెల్? ఏది ఉండడం వలన మనకి ప్లాంట్ సెల్ కెన్ విత్స్టాండ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్? ఈజ్ ఇట్ ఎ వాక్యూల్, ఈజ్ ఇట్ ఎ ప్లాస్టిడ్ ఆర్ vacuole is repeated. Okay, so the next, what is answer? The cell wall. Because of the cell wall, plants can withstand extreme conditions. Chalo. Scientists who coined the term cell, first లో ఇంట్రడక్షరీ పార్ట్లో చెప్పుకున్నాము. సో లివింగ్ సెల్ డెడ్ సెల్ అనేది అడగలేదు కదా మనల్ని. సో జస్ట్ సెల్ అన్నారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద లివెన్ హాక్ ఆర్ రాబర్ట్ బ్రౌన్. న్యూక్లియస్ అండ్ J. Purkinje, he has given for the cytoplasm as a protoplasm. So not the one. And who is the scientist, children? Robert Hooke. In which year? That is 1664. So answer is D. Chalo. So that's it about this video, guys. Thank you so much for listening. And still any doubts, let me know in the comment section. Till then, keep enjoying and keep studying.